Radio Maria Uganda is celebrating 30 years since it started in Uganda. And in a special way, we are putting up this campaign of Laudato Si. The campaign concerns environment. We have to make sure that we keep the environment. Pope Francis said in his encyclical of Laudato Si that nature is crying. Nature is crying bitterly because we have oppressed it. And therefore, if we don't take care of Mother Earth, it will revenge. And when it revenges very badly. So one of the duties of Radio Maria is not only to put out the messages of the popes, but even to put them in practice. And that's the reason why we are going throughout the different dioceses of Uganda, putting up what we are calling Laudato Si Radio Maria forests. And they are going to be made up of different species of trees and everything. When we talk about environment, we are not talking about trees only. We are also talking about the way we are handling plastics. We are also talking about the way we handle our water. We are also talking about the way we use chemicals in our different places. It is all about environment. They tell us that the plastic bottle takes close to 400 years to be totally destroyed if it is dropped or littered wherever. That is why you have to be keen. God never made any plastic soil. God made natural soils. What I can allow you to litter is something that is going to rot. What's not going to rot, it's wrong to be on our soils. And therefore, it is our duty to make sure that we cater for Mother Earth. Abalungi aba Radio Maria mwenna gye muli tuwaaniriza nnyo. Omwaka guno Radio Maria eweza emyaka 3 okuva lwe yatandikibwawo mu Uganda. Twasazeewo omwaka guno tukole kaweefube wa butonde bwa nsi. Papa Francis atugamba mu bbaluwa ye yatuwandiikira Laudato Si okufa ku nnyaffe yensi. Ensi yennyaffe kubanga yeetuliisa, yeetuzaala, yeevaamu emmere, yeevaamu amazzi. N'atugamba nti bwe tutaalabirire butonde, obutonde bukaaba, businda, bulaajana. Bwe tutaabulabirire bujja kuwoolera eggwanga, ate bwe buwoolera eggwanga buwoolera bubi, bo tebulina kuteesa, tebuddaawo nti tunyumyemu kale kankusonyiwemu kino oba kino. Mulaba ensozi ezigulukuka, amataba n'ebirala byonna. Awo no Radio Maria tekoma kubunyisa bubaka bw'abapaapa n'obubaka bw'abasumba baffe mu masaza obukwatagana ku butonde bw'ensi. Tulina naffe nnyini okubiteeka mu nkola. Tuve mu bigambo tugende mu nkola. Y'ensonga lwaki tuli wano mu Lugazi Diocese, Kabimbere Parish, nga tusuubira okusimbawo ekibira ekiweza acres 10 namba egy'emiti, emiti egy'enjawulo. Buli muti gulinako omugaso gwagwo. Egimu gye giwa ebibala n'emmere ebinyonyi. Egimu naffe ffennyini gituwa eddagala, emmere n'ebirala, emiti egy'enjawulo. Ate amatabi agagwa, mu kifo ky'okutema emiti, amatabi agagwa ge tulina okukozesa ng'enku. So si ffe kutema miti. Bajjajjaffe bwe batyo bwe baasobolanga okukuumanga ebibira. Tebaatemanga miti. Baalindanga amatabi agaagwanga ge gaakolanga enku. Kaakati tulina okulwana ku butonde. Tugambye nti obutonde bw'ensi bwetabulwanako bwo bwe bujja bubi. Tulina ekizibu ky'akaveera n'obucupa. Obucupa bwe kagenda mu ttaka kamala emyaka 400 okuvunda okuggwa, emyaka 4. So nga ate ekikola kino bwe kigwa mu nnaku 5 kiba kivunze nga kifuuse ekigimusa. Awo nno tuli mu kaweefube okulaba nti tuzzaawo obutonde bw'ensi, tugenda kutambula mu masaza gonna ffe nga Radio Maria. Tusanyuse nnyo okubeera mu Lugazi Diocese kubanga ekiikiriddwa abantu bonna ab'enjawulo. Mu bano tulinamu bafaather. Mu bano tulinamu abantu abakulu, abaami n'abakyala. Ate abagenda okwanirira ensi eno be baana bano abato. Y'ensonga lwaki nabo
benyigiddemu era bwe bagendanga okubeera wano okulaba nti tewali muntu asuula kaveera wano, tewali asuula kacupa wano newankubadde bali ku masomero. Tulabe nti obucupa n'obuveera byonna byonna tubikuŋŋaanyanga mu kifo kimu, tulabe nti obutonde bw'ensi tubufaako. Tusuubira nti mu myaka ebiri mujja kulabira ddala wano ekibira kyennyini nnyini, ate mujja kulaba nga n'empewo gye tussa ekyuse, ate nga n'obugimu bw'ettaka bukyuse. Tolowooza nti ekibira kye tusimbye wano tekikosa mulala, kimukosa mu bubi oba kimuleetera ebirungi. Ebibira bwe babitema essese, eno enkuba neerekera okutonnya, kyokka nga ate essese ali mayiro na mayiro okuva wano, ali eri na mu nnyanja. Awo nno tulina okulaba nti tufaayo ku butonde bw'ensi. Abaalugazi tubasaba ki? Naddala ate abali mu kisomesa kino bwe tugenze okuteeka ekibira kino. Ekisooka okulaba nti mwe mufuuka ekyokulabirako mu dayosisi yonna, nga buli ne boogera Lugazi dayosisi bagamba nti oyogera ku butonde bwansi, tugenda mu parish y'e Kabimbiri mu kisomesa ky'e Kayini. Ng'omuntu bw'ajjawo wano tasangawo kaveera konna, tasangawo kacupa ka plastic, tasangawo ki. Omulimu omulala gwe mulina okulaba nti tewabawo muntu atattana kibira kino. Bw'omulaba nga nti please nkutwala wa master, ono yabadde agezaako okukola ki? Omupiira tegugenda kuzanyirwa muno, omupiira guzanyirwa eno. Tulabe nti ebibira bino tubifaako. Ekirala tujja kusalanga amagezi, tujja kufunangayo lessons zaffe eza agriculture, tujja ne tulimira emiti gino, emiti gyaffe ne givaayo buki. Ate ekirala kye twagala kye tukola wano ky'olina n'okukola eka. What you are doing here is what you do at home. Muddayo nammwe mutandika okusimbanga emiti. Tebikoma wano, tebikoma wano ku parish, tebikoma wano ku sabu parish. Tuddayo, singa buli muntu awaka asimbawo omuti, mujja kulaba nga Uganda yonna yonna ezzeemu okufuuka kiragala. Singa buli muntu alonda akacupa aka plastic we kali, mujja genda okulaba nga Uganda yonna yonna efuuse. Nagambye nti Katonda teyatonda nsi ya plastic. N'abazungu bagamba plastic smile. The plastic smile is bad. Mumanyi bwefaanana? Omuntu aseka bw'ati oba asimilinga bw'ati. Plastic smile. Omuntu bakola bw'ati ogolaba akusanyusa. Aba yeefudde aseka naye nga batakola ki? Ekyo bayita plastic smile. Era yeyo ecupa gy'oba osudde. Ogera buguzi si nsanyusa okukola. Awo nno tugenda kulaba nti dayosisi yaffe eddamu okufuukira ddala kiragala yennyini nnyini nga bw'erina okubeera. We thank all the stakeholders. We are thanking all the stakeholders. Those who are providing us the different seedlings. Those who are providing us with whatever means that we make sure that we have these forests, the Laudato Si Radio Maria forests. As I said in Uganda, we have got different stakeholders. When we come to the diocese, we want Kabimbiri Parish to be the model for environmental protection and for environmental stewardship. That's why you have different categories of people. We have the priests here, we have the gentlemen, we have the ladies, and we have even the future stakeholders of the generations to come, these young children. So young children, make sure that you keep all these trees, and we shall make sure that we get the best of the tree. Mutakuwa mujjukira President anaddaka n'agenda okulayira emyaka 5 okuva kati. You'll be surprised with this forest. Era mujja kijjukira ekibira ekyo baakisimba, President agenda kukola ki? Ekiraga nti n'emyaka gigenda kudduka myangu, myaka 5 nga giweddeko. You'll be surprised at the size of these trees. Kakati date President kuba mulayiriza temusobola gyerabira. Ye gundi gye tujja kuba nga tujjukira. Egyo emiti baagizimba President yakola ki? Yes. So totya singa tusimba ffene leero emyaka 5 mujja kuba mumulya. Kati gwalowooza nti ffene tasimbika. Tumusimbe mu bungi. Tusimbe n'ebirala bingi nnyo. Tulabe nti Kabimbiri Parish in environment is the best. Lugazi Diocese becomes the best. And the entire Uganda becomes the best in environment protection. Thank you very much. I'm very grateful for the stakeholders who have supplied us with the seedlings. The Capuchin friars down in Kabula Muliro and the different other stakeholders. Radio Maria is busy moving out throughout the diocese. Those are all logistics. Centenary Bank, we are very grateful
for your support. And as we always say, Centenary Bank, our bank. So our bank, we are very, very, very grateful for this sponsorship to ensure that we get the best for our environment. Centenary Bank,